Good evening, ladies and gentlemen, and welcome to Heti TV's foreign language news broadcast. My name is Peter Gardosh, and first, for the news in English. Hungary and Serbia are both directly and severely affected by the war in Ukraine and illegal immigration, and both sides are therefore interested in ending the armed conflict as soon as possible, said the Minister of Foreign Affairs and Trade Peter Szijjártó after meeting his Serbian counterpart on Tuesday. According to a foreign minister's statement, Peter Szijjártó stressed the shared fate of Hungary and Serbia at the press conference in Budapest with Ivica Dacic, pointing out that a few other countries in Europe are facing these two important security challenges to the same extent. We both have an interest in seeing peace in Ukraine as soon as possible. The prolongation and possible escalation of the war poses serious risks for both countries, he said. Neither Hungarians nor Serbs are responsible for this war, but both nations are paying the price, he added. National Security Minister Itamar Ben-Gvir said police should start cracking down on anti-government protesters blocking roads. The head of the ministry, which has been given oversight powers over the police, said he plans to introduce new orders giving the police the power to expand the arrest of protesters on a wide scale. The leader of the radical Otzma Yehudit party, meanwhile, accuses the police of being disproportionately soft on protesters who have taken to the streets against sweeping changes to the government and the judicial system. I support the protests, but anyone who blocks the roads and goes wild should be arrested, said Ben-Gvir to his party's parliamentary group meeting. He was referring to the thousands of otherwise peaceful anti-government protests in Tel Aviv last Saturday against Justice Minister Yariv Levin's plan to weaken the Supreme Court, among other things. The Iranian government is using the death penalty as a weapon to suppress months of nationwide protests, which has become a tool to kill protesters and incite fear, the UN High Commissioner for Human Rights said this in a statement on Tuesday. Using criminal procedures as a weapon against those who exercise their fundamental rights, such as organizing or participating in demonstrations, is a tantamount to state-sanctioned murder, Volker Türk said this in a statement. According to the High Commissioner, the death sentences are the result of procedures that do not comply with international standards and even explicitly violate human rights. At least 26 people are known to rights activists who have been sentenced to death in show trials designed to intimidate protesters, and 2 more executions could take place at any moment, according to the UN office. Russian President Vladimir Putin has failed in his attempts to divide Western allies in the conflict in Ukraine, as NATO Secretary General Jens Stoltenberg said in Brussels after the signing of a cooperation agreement between the military alliance and the European Union. Speaking at NATO headquarters in Brussels, Stoltenberg said the military organization and the European Union are more united than ever in the support they are given and plan to give to Ukraine. The parties plan to further increase their support to the contested country. Russia should not be underestimated, the Norwegian politician warned. Moscow wants a different Europe, wants to control its neighbors, and sees democracy and freedom as a threat. And finally, for the weather, clouds are thickening across the country in the evening. Tomorrow, clouds are expected everywhere. The temperatures will average around 1 to 5 degrees Celsius in the morning and 5 to 10 degrees Celsius in the afternoon hours. For further news, please visit our websites at www.hetitv.com or breuerpress.com. Thank you for your attention. So much for the news in English, and now for the news in German. Schönen guten Abend, liebe Zuschauer. Mein Name ist Peter Gardosh und nun zu den Nachrichten auf Deutsch. Ungarn und Serbien sind beide direkt und stark vom Krieg in der Ukraine und von der illegalen Einwanderung betroffen. Daher sind beide Seiten daran interessiert, den bewaffneten Konflikt so schnell wie möglich zu beenden, sagte Außen- und Handelsminister Peter Szijjártó nach einem Treffen mit seinem serbischen Amtskollegen am Dienstag. Laut einer Erklärung des Außenministeriums betonte Peter Szijjártó auf einer Pressekonferenz in Budapest mit Ivica Dacic das gemeinsame Schicksal von Ungarn und Serbien und wies darauf hin, dass nur wenige andere Länder in Europa in gleichem Maße mit diesen beiden wichtigen Sicherheitsherausforderungen konfrontiert sind. Wir haben beide ein Interesse daran, dass in der Ukraine so bald wie möglich Frieden herrscht. Die Verlängerung und mögliche Eskalation des Krieges stellt für beide Länder ein ernsthaftes Risiko dar, sagte er. Weder die Ungarn noch die Serben sind für diesen Krieg verantwortlich, aber beide Nationen zahlen den Preis, fügte er hinzu.
Der Minister für nationale Sicherheit Itamar Ben-Gvir sagte, die Polizei solle gegen regierungsfeindliche Demonstranten vorgehen, die Straßen blockieren. Der Leiter des Ministeriums, dem die Aufsicht über die Polizei übertragen wurde, sagte, er plane, neue Anordnungen einzuführen, die der Polizei die Befugnis geben, die Verhaftung von Demonstranten auf breiter Basis auszuweiten. Der Vorsitzende der radikalen Otzma Yehudit-Partei wirft der Polizei unterdessen vor, unverhältnismäßig hart gegen Demonstranten vorzugehen, die gegen weitreichende Änderungen der Regierung und des Justizsystems auf die Straße gegangen sind. Ich unterstütze die Proteste, aber jeder, der die Straßen blockiert und randaliert, sollte verhaftet werden, sagte Ben-Gvir auf der Fraktionssitzung seiner Partei. Er bezog sich damit auf die Tausenden von ansonsten friedlichen Protesten gegen die Regierung in Tel Aviv am vergangenen Samstagabend, die sich unter anderem gegen die Pläne von Justizminister Yariv Levin zur Schwächung des obersten Gerichtshofes richteten. Die iranische Regierung setzt die Todesstrafe als Waffe ein, um monatelange landesweite Proteste zu unterdrücken. Sie ist zu einem Instrument geworden, um Demonstranten zu töten und Angst zu schüren, so der UN-Hochkommissar für Menschenrechte in einer Erklärung vom Dienstag. Der Einsatz von Strafverfahren als Waffe gegen diejenigen, die ihre Grundrechte wie die Organisation oder Teilnahme an Demonstrationen wahrnehmen, ist gleichbedeutend mit staatlich sanktioniertem Mord, so Volker Türk in der Erklärung. Dem Hochkommissar zufolge sind die Todesurteile das Ergebnis von Verfahren, die nicht den internationalen Standards entsprechen und sogar ausdrücklich gegen die Menschenrechte verstoßen. Mindestens 26 Menschen sind nach Kenntnis von Menschenrechtsaktivisten in Schauprozessen zur Einschüchterung von Demonstranten zum Tode verurteilt worden und 2 weitere Hinrichtungen könnten jeden Moment stattfinden, so das UN-Büro. Der russische Präsident Wladimir Putin ist mit seinen Versuchen gescheitert, die westlichen Verbündeten im Ukraine-Konflikt zu spalten. Dies erklärte NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg in Brüssel nach der Unterzeichnung eines Kooperationsabkommens zwischen dem Militärbündnis und der Europäischen Union. In seiner Rede im NATO-Hauptquartier in Brüssel sagte Stoltenberg, die Militärorganisation und die Europäische Union seien sich mehr denn je einig über die Unterstützung, die sie der Ukraine gewährt haben und zu gewähren gedenken. Die Parteien planen, ihre Unterstützung für das umkämpfte Land weiter auszubauen. Russland sollte nicht unterschätzt werden, warnte der norwegische Politiker. Moskau will ein anderes Europa, will seine Nachbarn kontrollieren und sieht Demokratie und Freiheit als Bedrohung an. Und schließlich zum Wetter. Am Abend verdichtet sich die Bewölkung über dem Land. Morgen ist überall mit Wolken zu rechnen. Die Temperaturen liegen im Durchschnitt bei 1 bis 5 Grad am Morgen und zwischen 5 und 10 Grad am Nachmittag. Für weitere Nachrichten besichtigen Sie bitte unsere Webseiten www.hettitv.com sowie www.breuerpress.com. שלום וערב טוב, כאן ציפי בוכמן וילדבאום עם החדשות בעברית. הונגריה וסרביה חשות במישרין ובחומרה את השפעות המלחמה באוקראינה וההגירה הבלתי חוקית, וזו הסיבה ששני הצדדים מעוניינים לסיים את הסכסוך המזוין בהקדם האפשרי. כך אמר שר החוץ והמסחר פטר סיארטו, לאחר שקיבל את פני עמיתו הסרבי ביום שלישי. על פי הודעת משרד החוץ, פטר סיארטו הדגיש את הגורל המשותף של הונגריה וסרביה במסיבת עיתונאים משותפת עם איביצ'ה דאצ'יץ' בבודפשט, והצביע על כך שמעט מדינות אחרות באירופה מושפעות משני אתגרי הביטחון החשובים הללו בו זמנית. שנינו מעוניינים בשלום באוקראינה בהקדם האפשרי. התארכות המלחמה וההסלמה בסופו של דבר מהווים סכנות חמורות לשתי המדינות, כך אמר. לא הונגרים ולא הסרבים אחראים למלחמה הזו, אבל שתי המדינות משלמות את המחיר, כך הוא הוסיף. השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר סבור כי על המשטרה להתחיל להראות יותר כוח נגד המפגינים האנטי-ממשלתיים החוסמים את הכבישים. תיק המשרד שהורחב עם פיקוח משטרתי אמר כי הוא מתכנן להציג הנחיות חדשות שיעניקו למשטרה את הסמכות להרחיב את מעצרי המפגינים. גם מנהיג מפלגת עוצמה יהודית הרדיקלית מאשים את המשטרה בכך שהם מראים הבנה לא פרופורציונלית כלפי המפגינים שיצאו לרחובות נגד השינוי המקיף של הממשלה ומערכת המשפט. אני תומך בהפגנות, אבל צריך לעצור את כל מי שחוסם את הכבישים ומשתולל, כך אמר בן גביר בישיבת הסיעה של מפלגתו. הוא גם התייחס להפגנה שלווה אחרת נגד השלטון בתל אביב במוצאי שבת, שבה השתתפו אלפי בני אדם, והתקיימה במחאה נגד תוכניותיו של שר המשפטים יריב לוין להחליש בין היתר את בית המשפט העליון.
על מנת לדכא את ההפגנות הארציות שנמשכות כבר חודשים, ממשלת איראן משתמשת בעונש המוות כנשק, שהפך לכלי הרג מפגינים ולהשחתת פחד. כך אמר בהצהרה הנציב העליון של האו"ם לזכויות אדם ביום שלישי. השימוש בהליכים פליליים כנשק נגד מי שמממשים את זכויות היסוד שלהם, כמו ארגון וההשתתפות בהפגנות, עולה בגדר רצח על ידי המדינה. כך נכתב בהודעתו של וולקר טורק. לטענת הנציב העליון, גזרי דין המוות ניתנו בעקבות נהלים שאינם עומדים בסטנדרטים בינלאומיים ואף מפרים באופן ספציפי זכויות אדם. לטענת מגיני זכויות אדם, לפחות 26 בני אדם נידונו למוות במשפטי ראווה להפחדת מפגינים, ולפי משרד האו"ם שתי הוצאות להורג נוספות עלולות להתרחש בכל רגע. נשיא רוסיה ולדימיר פוטין נכשל בניסיונותיו לפלג בעלות ברית מערביות בסכסוך באוקראינה. כך הכריז מזכ"ל נאט"ו יאנס סטולטנברג בבריסל לאחר חתימת הסכם שיתוף הפעולה בין הברית הצבאית לאיחוד האירופי. סטולטנברג הודיע במטה נאט"ו בבריסל כי הארגון הצבאי והאיחוד האירופי מאוחדים מתמיד בנוגע לתמיכה הניתנת והמתוכננת להינתן לאוקראינה, שכן הצדדים מתכננים להגביר עוד יותר את התמיכה במדינה המותקפת. אסור לזלזל ברוסיה, כך הזהיר הפוליטיקאי הנורווגי. לפי דבריו, מוסקבה רוצה אירופה מסוג אחר. היא רוצה לשלוט בשכנותיה והיא רואה בדמוקרטיה ובחופש כאיום. ועכשיו נעבור תחזית מזג האוויר. בשעות הערב יתעבו עננים ברחבי הונגריה, ומחר צפוי מזג אוויר מעונן ביותר. טמפרטורות חזוריות להיות בין מעלה ל5 מעלות בבוקר ובין 5 ל10 מעלות אחר הצהריים. לחדשות נוספות, אנא בקרו באתרי האינטרנט שלנו etitv.com או broyerpress.com. עד כאן החדשות, תודה שהייתם איתנו ושיהיה המשך ערב נעים.